Як це все починалося? Дивіться, 24 числа, 24th of February. начало 6-го, 5, Вадим, 5-10. Вадим Жердецький. Vadim Zherdetsky is the head of the village. На 5-10 почули вибухи. At Я вийшов. 5:10 they have heard the blasts. Я of піднявся 24. на другий поверх ще цього будинку. In this building he was there and he went to the second floor. І видно з будинка аеродром Гостомельський. And from the second floor it was possible to see the Hostomel airport, which is here about скільки звідси до аеропорта? Якщо по прямому кілометрів 5. Ну його видно, як це. About 3 miles. About 3 miles from here is the end of airport. Коли летять і димить. So it's very visible. It was visible that blasts are there in the airport, Hostomel airport. Дружина питає, що там? Я говорю, війна почалась. And wife was asking what happened, and he answered, war started. Wow. Ми піднялися, почали гуртуватися, село підняли. So they started to collect people of the village. І в 7 годин вечора в центрі вже зайшли наші перві бойові машини 72-ї бригади. At in the 7th of about 7 p.m. the same day, 24th of February, the first armored vehicles of Ukrainian army came to the village of the 72 brigade. Наші місцеві трактористи завели їх на червоне, там був пост один, і сюди розставляли ми, а So там they were helping them to take proper positions to defend. потім все почалось. Почали звозити, кормити військових, Village started to help окопи. army to provide food for soldiers, helping them to create trenches. І з 26-ї я показував, де пройшли перші БМПшки, ми їх зустріли. He has shown the place when we were driving here, the place where the first 4 Russian armored vehicles were stopped to stop them fight. З 27-го вже в 11:15 нам прилетіло 2 града сюди. On the 27th of February, 2 rockets of Grad came to his house, dropped to attack. З цього будинку я витягнув всіх живих. He was able, 27-го? Да. Це зразу я відкривав двері і другий приход був в хату. He was opening the door and the second rocket came to his house, but he was able to take out alive all his family. Я вже не заходив, скажімо так правильно, а залазив я в хату. He was not coming, Бо he was вдарило. like going by legs and hands, because it was all already fire and results of the blast. Дружина передала внучку мені в халаті завернуту. His wife had given to him a granddaughter. А самі close. Син перший прилетів сюди, син спав біля того вікна, а перший сюди прилетів, а The другий first- вже в хату. Туди, да? Да, перший сюди ударив, він боком The ударив. first rocket came here, and son was sleeping on the other side. А другий прилетів вже туди, і ми The витяг second, всередину, there. посеред хати. just in the middle of the house. І ми тоді виїхали машинами, я телефоную брату, готов запасний аеродром, щоб вивезти сім'ю, сховати. He was calling to his brother, please look for the space to evacuate the family. And he evacuated his family. А потім почалось усе. Ну, Ми і почали. повернувся сюди, так? Да, повернувся And сюди. he came back to the village. Повернувся сюди, ми тушили, ми його не затушили, бо Ну, все горить. воно все палало. It was not able, he was trying to extinguish the fire, but it was not possible. It was all burning. Потім почали ми опять же ж воювати проти цих кацапів. And started to fight against Russians. Together with the units of the army, territorial defense was, and not
В Мощуні в були. обороні, Да, да, теробороні, да, да. правильно. So Завозили- territorial defense, he was part of it, and army, they were defending Moshchun village. Я більше займався поставкою, як правильно, круп. харчування. По нашому був завхоз великий. Ну, різних речей, що Да. потрібні. Військовим матраци, He was солярка, personally сигарети, вода, responsible їсти. to provide for army and territorial defense all supplies for food, for cigarettes, for everything what is needed to survive. Mattresses, to sleep, many things were needed. So he was taking care about this part. А наші жінки місили муку, пекли хліб, бо And the ladies хліба of не the було. village were making bread at home because it was no possibility to find bread that time. No supplies. І так було до 5 числа. 5-го у нас сильно були великі бої тут. This was until Сильно накривало 5th так, що of, землетрясення було. March, and on the 5th of March started to be so severe attacks by shellings, rockets, bombings that евакуювали всіх, так? Ні. З 5-го ми почали після великих бомбьожок, вони затихли. І ми почали з 5-го, 6-го і 7-го. Ну, 7-го там вже невелика частина залишилася. Людей, так? Да, бо 6-го... During 5th, 6th and 7th they were evacuating all of the population of the village бо out ми because of so severe damages and so severe attacks. з березня місяця ми всіх людей евакували на пущу Лісну в готельний комплекс. They evacuated maybe 5 kilometers from here into a complex where they were like a shelter staying to. А потім оттуда вивозили вже на Київ, на вокзал. And then afterwards they were going to the railway station to escape from Kyiv area. А 6 числа я вивіз дружину свою. On the 6th he was able to take out wife. Мається на увазі з Пущі, так? Ні, вона не була, вона пекла хліб, вона Тут. не тут, а на Лісній, на Жовтневі 12. Ну тут в селі. В селі. His wife was also staying, even without house, in another location. His wife was staying, helping to cook, to prepare bread and so on. 6-го я вивіз, а 13-го вернувся назад, так як теробороною керував мій менший син. Він офіцер Збройних сил. His younger son is an officer of the army and he was leading the territorial defense of Moshchun, his son. І тоді я повернувся, ще один син повернувся. І ми від'їжджали, привозили, скажімо, продукти питання, бо солдат же ж наших треба було, наших тих же самих пожарників, які вийшли і машину вивели, 7 чоловік, хлопців треба було кормити, плюс тероборона наша. Ми дислокувались у Пущі Водиці, а потім сюди заїжджали, допомагали нашим військовим. Some of the people were serving army units and territorial defense from a bit outside to prepare this stuff and bring it here during these fights. Ну тут бої були дуже страшні. Чесно сказати, я на пузі більше вилазив дорослим мужиком, чим дитиною в лісі. He's saying honestly, during these fights, he was not going by legs, on his По-пластунськи, yeah, бо on крило і his крило. gut. He was around in the forest more than when he was young. А народилися тут в Мощуні? Да. He was born here in Moshchun, by the way. He grew up here in Moshchun. Я 5-й в поколінні тут. He is the fifth. He is the fifth generation of Moshchun citizens. Я місцевий тут. He is local in Moshchun. Ми своє село нікому не віддамо. We will not give to anybody our village. І так воно закінчилось уже тоді в кінці. Тут було трошечки окупована частина, десь в середині березня, наскільки я знаю. Ну так, наполовину бої були. Бої були, утром село могло бути не наше, вечором наше. There were situations when in the morning Russians were here, and then they were at the evening they were kicked off out of the village. So there were fights for several weeks here.
in Moshchun. Вони валялися в нас по цій вулиці лісні, що їхали, отут по дорогах. Навіть в мене на пилорамі лежали ноги їх. The killed Russians were all around. І там же, наскільки я знаю, не прості були. Там, Ні, не там мобі, були всі там були спеці. елітні спецура була. Да. And the elite troops of Russia were attacking Moshchun. Not just simple soldiers. They were trained, very well trained soldiers and officials. Ну, тут була наша земля, і ми її But it is знаємо. our land. We know our land. We know where to go, how to defend it, and we defended it.